For some people, they will get cough associated with phlegm. Phlegm, you know phlegm, expectoration. Something which is going from Yeah, lungs. this sticky. Например, у кого-то при кашле будет выделяться мокрота. For some people it will be sticky, and some people it will be very thin. У кого-то она будет густая, у кого-то она будет более жидкая. And for some people the expectoration will be green in color. For some people it will be yellow in color. Yellow. У кого-то она будет зеленая, у кого-то желтая. And for some people, they will get more in the night. Immediately after sleeping, they will get cough. From morning to night, while working, they don't have any cough. And when they go to bed, immediately as they rest, lie down on the bed, their cough will start. Ну и это как бы есть еще такие детали, как, например, на протяжении всего дня кашля может вообще не быть. Когда человек ложится спать, у него сразу начинает активироваться кашель. And for some people, they will get cough continuously. For 5-10 minutes, they will have severe cough. And then for some 2-3 hours, they will not have any cough. They will be quite normal. And then again, this 5-10 minutes of cough. Ну и также бывает, что у человека на протяжении 50 минут, как бы этот кашель нарастает, и он бесконечно вот это время кашляет. А потом каких-то 3-4 часа у него кашля нет. И так вот периодично. And also in one person, it might have started after he was wet in the rain. Например, у кого-то это кашель может начаться, когда он промок под дождем. And in one person, it might have started when he went from very dry weather to cold weather, or vice versa. У кого-то при попадании из холодного из холодной среды в теплую и наоборот. Suppose a patient comes to you and tells that, doctor, I have severe diarrhea. Или, например, приходит пациент и говорит, что доктор, у меня очень серьезное расстройство. Then immediately you should not write some medicine for diarrhea. И тогда доктор, прям вот может написать сразу лекарство от диареи. You should ask him, what did you eat yesterday? Did you attend any function and eat more than needed? Да, но на самом деле доктор должен спросить, что он делал вчера, что он ел. Or did you travel somewhere and did you get any food allergy? Did you eat anything that it did not suit you? Да, путешествовал ли ты куда-то, что-то ты ел такое, что тебе не подходит. Like this, for different causations, we have different medicines. Поэтому вот, как бы рассматривая пример кашля, мы понимаем, что для разных видов кашля есть абсолютно разные лекарства. So you should be very patient. Ну и суть в том, что надо быть очень-очень терпеливым доктором. And the next important thing is mental symptoms. Очень важная следующая вещь – это ментальные симптомы. You should not, when the patient comes to you, you should not ask him, tell me your mental symptoms. Когда пациент приходит, не надо прям в лоб его спрашивать, ну-ка давай, расскажи мне свои ментальные симптомы. Then if there is some patient whose nature is that he gets angry very easily, he will tell you, what are you asking? I don't have any mental disease. Когда есть люди, которые очень легко раздражаемые, если спросить, такой вопрос задать, то он скажет, что слушай, у меня вообще никаких ментальных проблем вообще-то нету. Then you have to slowly explain him that this is the system of medicine. We will be needing some symptoms that are associated with your behavior, which will help us in deciding the medicine. И тогда нужно ему спокойно объяснить, что на самом деле есть определенные симптомы, да, ментальные, которые могут помочь определить правильное лекарство. And how he answers the questions, that also is gives us insight into what is his nature. Да. И то, как сам пациент дает ответы, даже не симптомы, а как он реагирует на врача, уже является тем, что дополняет картину его кейса. So now we will list what are the mental symptoms that we have to ask a patient. Теперь мы перечислим ментальные симптомы, которые мы должны задать пациенту. We should ask about his decision-taking capability. Мы должны спросить, как он принимает решения. Can you decide by yourself, or always you have to take suggestion of somebody else? Может ли человек сам принимать решения, или он, как правило, с кем-то советуется? And can you stand by your decision, or you like to change it frequently, like once in 10 minutes, or okay, when he is about to start the work, suddenly he will think, okay, once again I will think. Like that some people will think. Может ли человек как бы быть в согласии со своим решением? То есть он что-то решил, и он действует согласно ему. Либо же он может быстро поменять мнение.
Are you suffering from any depression, or do you have any thought of suicidal tendency? We should not ask this question every person. First we have to see him. If he has having a depression, then we have to ask him, did you think of suicide anytime? Как бы такие вопросы, как то, есть ли у человека депрессия или думал ли он когда-то о самоубийстве, мы должны, как бы, понаблюдая пациента, решить, задавать ему вопросы такие или нет. Если у него есть депрессия, да, мы видим, то тогда стоит задать. Then you have to ask him, how is your nature? Are you very calm going, or will you get angry very easily? And you can translate. Мы должны спросить человека, спокоен ли он по природе, или он, наоборот, очень быстро раздражается. What will you do when you get angry? И что человек делает, когда он начинает злиться? Because some people, they will throw whatever is there in their hands. Потому что некоторые люди, когда они раздражены, они будут бросаться вещами. Some people will shout, and some people even will beat. Кто-то будет кричать, и кто-то даже может бить. And in case of some patients, they will go into one room, lock that room, and keep weeping till all their anger is over. All their anger has come out. They will weep, 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 cry. Да, есть люди, которые в состоянии злости пойдут в отдельную комнату, закроются, будут плакать. And some people, they won't speak, and they will go to some place. Да, некоторые люди просто перестанут со всеми разговаривать и уйдут куда-то. So we have to know what is the reaction when they get angry. Да, и мы должны четко понимать, какая реакция у человека. It is a very important symptom in deciding medicine. Да, на состояние злости. Это очень важный момент в кейсе. And then, do you have how about your office? Do you have any problems with your colleagues? Do you have any pressure from your higher authorities? Are you comfortable at work? Да, мы должны спросить, как у него обстоят дела на работе. Нет ли у него каких-то конфликтов с коллегами? Не давит ли на него руководство? And then you have to ask him. Some people, after they get angry, after a few minutes, they will think, oh, why did I get angry on him? And they will feel bad. They will come and tell sorry, express sorry to them. And in some cases, okay, they'll just leave it. They don't even care about, even if they have done wrong. Также некоторые люди, разозлившись, могут прийти через какое-то время извиниться и сказать, что я был неправ. Но также есть люди, которые просто забудут об этом и сделают вид, что все нормально. See, we have talked about different levels in a constitution, like physical body, then his understanding capability, and then how his behavior. I mean, this all depends upon his will, his understanding, how he is able to reaction. All these are on the mental level, higher planes. So we are taking now the details from higher planes. Мы начали симптоматику собирать с уровня физического, постепенно изучая поведение, его психологическую реакцию ментальную, мы переходим на более высокие планы человека, на высокие планы его конституции. Next we should ask him, can you forgive somebody if they have done something wrong? Can you forgive them and speak to them again, or you should avoid them for a life? Some people cannot see their face once they have some problem. They cannot forgive and they will not see their face again. But some people, okay, they will come together again, they will forgive and move ahead. Важно знать, как человек реагирует на обиду. Если его кто-то обижает, то как он будет потом действовать? Он больше не захочет видеть этого человека и просто вычеркнет его из жизни, или же он простит и как-то дальше все-таки будет нормально, более-менее с ним общаться. And some people, we should ask him, will you be neat and tidy? Do you take bath daily? Or do you not feel to take bath? That we should ask. And how they arrange things at home, how he arranges his room. These things also we should ask. Также в эту группу вопросов входят такие, как, например, есть ли у вас привычка принимать душ? Чувствуете ли вы себя таким образом, чтобы пойти и принять душ? И то, как, например, у человека устроена комната, квартира. Все ли там аккуратно, все ли там в порядке? There will be some children, as soon as you try to give them a bath, they will start crying. When you want to brush their teeth, they will start crying. Rest of the time they are quite good. Есть дети, которые
бы основную часть дня ведут себя очень хорошо, спокойно, но как только им предложат принять ванну или почистить зубы, они начинают плакать. Even in elders, this doesn't depend upon the education you have and all these things. There is a very well-educated man who doesn't like to take bath. We know him. Not you, but I know. Okay. He is well-educated. I mean, he has a doctorate, but he doesn't like to take bath. That means that is his nature. He doesn't feel like taking bath. Да, ну это тоже важный вопрос, как бы это симптом, да, потому что вот у них, ну, в окружении есть человек, который доктор, да, который очень образованный, разумный, но у него нет привычки принимать душ. And when I enter his room, we can see that path like clearly how he enters his room and how he goes onto his bed. Rest of the thing is filled with dust. Because while he is walking, that path we can see. Когда они заходят в его дом, то они четко могут проследить, как он от двери заходит в спальню, потому что все остальное там следы, что все остальное покрыто пылью и грязью. So nature of the person, it is different from his education and his training. Да, то есть вот как бы ответ, как бы объяснение того, что на самом деле человеческая природа, его личные привычки, они отличны от его образования, его как бы интеллекта. And next thing we have to ask him is, do you like company of people or do you like to be alone? Следующий вопрос такого ментального уровня — это то, любит ли человек находиться в уединении или в компании. And some people, they will be very uncomfortable when they go into crowd. They cannot be in the crowd. They wanted to stay alone. Okay, when they go to the party, when they have to go, they will go and just say hi and then they come out. Да, это тоже важная вещь, потому что есть люди, которые приходят в толпу, и им становится вот не по себе. Либо они приходят на какую-то вечеринку, потому что надо, со всеми поздороваются и уйдут. And some people, they will be very afraid to stay alone. Yes. It's a personal question because the case you told before is my case. I hate the crowd and I feel uncomfortable. What does it mean, if you can answer? I just need to understand why asking those questions. It is just your nature, depending upon the other symptoms. Here, what we have discussed yesterday is, there is no medicine for a particular symptom. So you get the symptoms from your physical body, then we go to your understanding, your reaction to different situations. You need to understand the nature of nature, the total nature. This is a part of your nature. That's all. Are there different types of nature? Yes, The of course, classification? yes. There are millions. Millions. Basically, I mean, when we come to a spiritual, we have discussed, I think, maybe in one of the classes you might have discussed, there will be three, from the basic nature there will be three, they're called Sattva, Rajas and Tamas, you might have seen in this. But there will be millions of combinations in different proportions for people. And the doctors, they know them all. Not doctors, see now you have the totality of symptom, they will note down all the symptoms. And then they come to the nearest totality, which drug indicates it, and then they administer the drug. Thank you. And also it depends upon slowly, the doctor should educate the patient, and as we have already seen, the patient also gradually with this drug, he might be cured. But there is no guarantee that the symptoms does not recur. How the patient will be completely saved is, we have to follow both the morning class and the evening class. This treatment associated with Raja Yoga, so this will cure a person completely. These are not two different subjects. We are studying about human body and the higher constitutions. So these two should be together. Master CVV, so he gave a principle is prana treat, yoga teach. He taught is prana treat and yoga teach. So when these two come together, then there will be a total health to a body, I mean to a human being. So when he is having this ill health, you can cure through this, but your total cure and permanent cure will be only through following a good lifestyle and living in the higher consciousness.
Translate, please. Translate, please. Треба ходити на ранкові заняття і на вечірні. На ранкових ми вчимо раджа-йогу. Це нас лікує на рівні вищої свідомості, вищого сознання. А гомеопатія лікує на рівні прани, життєвої енергії. І тільки якщо ми поєднаємо ці два підходи, ми можемо тотально ізлічитися. Одне без іншого. Вранці нам фактично розказував про Раджа-йога, яма не яма. Патанджали. Але тільки гомеопатія не допоможе стати абсолютно... And also spiritual astrology, that also tells you about your nature and how you have to lift yourself from your lower nature and travel to higher Так consciousness. само допомагає духовна астрологія, зрозуміти, як тобі піднятися від низької свідомості, цієї індивідуаліті до вищих рівнів і таким чином теж себе підлікувати. So all these sciences are different petals of the same flower. Всі ці науки – це різні пелюстки однієї квітки. А що про мастера світу? Він дав знання про раджа-йогу і про Master гомеопатію. CVV has given this principle called Це принцип. prana treat, yoga teach. Йога і прана. Поєднати те, що ми вранці слухаємо і ввечері. Thank you very much. So then we go to the next one. Whether he will be talking continuously, or some people they say answer just like a shot. Just in one shot they answer, and some people they describe their symptoms. And also we should ask about the general nature. Will you speak a lot, or will you speak like medium, or can you talk to new people like this? Vasudeva. No, the class is not over. I am just asking her to translate because Петр еще не Не finish, not finish. Слушайте внимательно. I just wanted them to stop talking. If you want me to stop, I'll stop. No. Is it okay? This is first time I am talking on homeopathy. You're doing a You great can job. translate it. Михаил очень старается, он первый раз ведет занятия, так что... Видно. Слава Богу. Very good teacher. You're doing a Yes. great job. Так, давайте продолжим, потому что Михаил сказал предложение. So then we have to ask him, does he have a fear of death, or some people will have that, okay, I want to die early, that kind of feeling they have. I need to translate the previous one Yeah. about talking habits. Бывает так, что какие-то люди очень много говорят. Они могут рассказывать бесконечно о своих проблемах, о своем там, кейсе, болях. Кто-то будет говорить очень мало, он скажет пару слов, и на этом он закончит. Также важно спросить о том, есть ли у человека страх смерти. Then we have to ask, are you very sensitive, do you cry for very little things, or react it, some people just react it like a flash. So how is your reactive nature? Важно также знать, насколько человек чувствителен и как он реагирует на внешние раздражители. Потому что для кого-то просто скажи слово, и он расплачется, или будет очень, он очень ярко будет реагировать на And then we have to ask them, do you have any problem while traveling? Some people have traveling sickness. А также важно спросить, есть ли какие-то проблемы у человека, когда он куда-то переезжает, путешествует. Потому что многие люди имеют тошноту, их мутит во время путешествия. I will tell you a specific case. Some children, they have problem moving downwards, downward movement. They have problem moving downwards. Это важно, потому что некоторые дети имеют проблемы, когда они куда-то опускаются вниз. Ну вот, едут вниз. When there are kids in a aeroplane, till the time it goes in a straight way, they are quite okay. When it starts tilting down, they stay a little bit. They will start discomfort. As the inclination increases, they will start crying in a high pitch. Да, есть дети, которые, когда самолет идет прямо,
да, ровно, они себя хорошо чувствуют. Но как только начинается посадка, дети начинают с огромной силой плакать, и им становится очень плохо от этого. Also in lifts, they will be very afraid when they are going down. While going up, they will be quite fine. И также касается лифтов. Когда лифт опускается, ребенок начинает испытывать дискомфорт и страх. А когда он едет вверх, с ними все нормально. So in that case, they give a drug called borax. И в таком случае дается борекс, лекарство гомеопатическое. So like this, you should see this is very specific symptom. Да, да. Видите, это очень, очень тонкие, специфические, такие маленькие симптомы, но они о многом могут And some сказать. people they get vomitings when they are traveling in a moving vehicle. Да, и некоторые люди даже, у них возникает рвота, когда они куда-то движут, в машине или в автобусе в каком-то механическом средстве передвигаются, у них возникает. And in that case, when you administer a medicine called ipecac or sometimes cocculus-ind, this problem will be removed. Ипикок и... Or some another medicine called cocculus-ind, different medicine. Ну вот, в общем, лекарство, которое в себя вмещает этот кок, да? Cocculus Кокулес, вот Ind. какой-то препарат в себе. Кокулес индика. indica. Вот в таких случаях дается этот препарат. Some people have problem with moving in a backward direction. Некоторые люди, Suppose they sit like this and vehicle moves this side. у некоторых есть проблема, когда они, например, транспорт едет прямо, они сидят спиной к движению. And then we have to know about their fears. If they have any fear of death, or fear of staying in a closed room, or fear of staying alone. Some people they cannot stay in a closed space. They have to immediately come out of that room. А также важно знать о страхах человека. Кто-то может бояться болезни, кто-то боится оставаться в замкнутом помещении, кто-то боится оставаться один. They need to have at least one window open. И у них должно быть хотя бы одно окно открыто. And then we have to ask whether they have doubts, like they don't believe people. If you say me something, then I will get it out. Did you tell me truth Oh, or really? lies? Yeah. Да, как бы также важно спросить у человека, не сомневается ли он в том, что ему говорят другие люди. То есть существует ли у него сомнения касательно информации. And some people they feel somebody is constantly observing them. И некоторые люди, они чувствуют, как будто бы все остальные постоянно за ними наблюдают. They will tell you everybody is observing what I am doing. И все, значит, сидят такие, все смотрят, что же он делает. Then we have to ask them how is their memory. Мы также должны спросить, что с его памятью. If it has decreased, whether it decreases all of a sudden or gradually it decreased. Исчезает, как бы он ее, как бы сказать, теряет постепенно или очень резко она у него пропадает. Because we have to see the condition of patient also. Suppose a 90 or 80 years old patient comes to you and then he says, okay, my memory is decreasing, that is a little natural. Например, если приходит человек, ему 80 лет, и у него как-то почему-то память пропадает, то, в общем-то, собственно, это немножко таки природный процесс. Once a 70-year-old patient came to our dispensary and said that her hair is becoming grey and she is having hair fall. Однажды пришла женщина, ей было около 70 лет, и она говорит, что-то у меня как-то волосы седые стали, и выпадать стали. So that is natural for that age. То есть We have to see those things. это естественный природный процесс с возрастом. And then can you, if it is a secret, can you hide? Or should you cannot stay without sharing it to somebody? Если есть какой-то секрет у человека, может ли он его сохранять в тайне, или он расскажет сразу? And then can you share your feelings? Может ли человек делиться своими ощущениями, чувствами? And some people they feel better after sharing, and some people they do not like to share their feelings. They feel better staying to themselves. Некоторые люди испытывают облегчение, когда они с кем-то поделятся своими But чувствами. they will not tell you directly. They will say, "Oh, why should I trouble other people telling my things?" Ага. А некоторые наоборот, им легче, когда они в себе вот это оставляют и переваривают. И они скажут, ну что я буду других беспокоить своими проблемами, я лучше ничего не расскажу. Then we should ask them about, suppose if children come to you, some people they have stage fear. Some people, Иногда бывает, что even elders, у they have stage fear. человека в любом возрасте, даже в таком
в старшем возрасте, у них есть страх сцены. For example, there is a homeopathic drug called argentum nitricum. Например, есть такое лекарство арджентум арникум, Argentum nitricum. арджентум найтрикум, Аргентум. аргентум найтрикум, It is made from silver. и он сделан из серебра. So, silver with some combination. Ну да, серебро и там какие-то еще вещества. Nitric. Okay, then in that case, the patient, argentum nitricum patient, if he has to give a performance on the stage, when he starts dressing for the opera, suppose, then he will have diarrhea. Вот пациенты, для которых подходит этот препарат, да, который был сказан с серебром, когда они начинают готовиться, одеваться для выступления на сцене, у них может появиться диарея, расстройство желудка. Suppose if he has to go on a journey, Например, они могут, кто-то собирается поехать в путешествие. after he starts to put on clothes and he should go for a journey, he will have diarrhea, and before he starts at least he has to go 3 or 4 times. И вот человек, значит, собираясь в путешествие, он уже вот выйдет, он уже одевает одежду, и у него тут внезапно опять, у него начинается, да, расстройство желудка, ему надо 2-3 раза обязательно сходить в туалет перед тем, как он выйдет. Anxiety. Да, у него такое, And some children, they will be quite good still till going to exam hall. As soon as they receive the question paper, they will forget everything in their mind. It becomes blank. Да, ну есть тоже такие как бы студенты, дети, да, которые все помнят, все знают спокойно, но как только они садятся писать экзамен, у них все пропадает, они все забывают. All these things can be treated in homeopathy. И все вот эти симптомы, они могут быть излечены гомеопатией. And Just about question, Вопрос хотел задать. О чем страхи говорят? То есть для чего нужна доктор? Вот это природа человека страхи или нет? То есть для чего информация о страхе? Up here is a nature of a person. Why doctor needs that information? yes, that is also the part of his higher body. Это часть его высшего тела. We have seen there are different sheaths. We have physical vehicle, we have vital body, then we have understanding, will. All these are part of the same being. We are not what we see. We are not what we feel. Matter is only a very small part of what we see. Человек, да, он состоит из этих слоев. This is the resultant of physical body, is the body of results. The causes are always on the higher planes. So this mental body and these things are higher planes. So our fears is the part of our thin plane? Our behavior, all this originate from how there is a harmony between buddhi and mind, because as we have seen, there should be a harmony between all these vehicles, then only we are in the complete health. When there is a disharmony, when the mind and the vital body are not in harmony, and the vital body and physical vehicle are not in harmony, then there is a disturbance of health, and slowly these behavioral tendencies, what we are seeing, there are different like anger or hatred, this jealousy, all these things, they translate into physical disease after some years. When we cure using homeopathy all these symptoms, it will be cured on the higher plane itself, and we might be having a healthy livelihood. Gopal, this is a miasm. Yes, this is miasm, yes. Here is But now technically, because still they are not educated about the names called Sora or syphilis or psychotic, because there are not many new people are there, so I am not using technical names. Yes. уже спрашивают, что такое миазм. So that is why you are getting diseases even after curing. Some symptoms appear, you give medicine according to the totality of symptoms, but again some other symptoms appear. Till you remove the miasm to its base completely, the diseases keep on appearing. And after you remove the miasm also, you have to follow the Patanjali Raja Yoga, and our lifestyle should be completely according to the rules of nature.
then only we will not be affected with the disease. Even the slight deviation from the natural rules will result in a disease. That is the truth.